Welcome everyone. So today we are going to discuss about a new concept called bad bank. This concept is important because recently government has decided to set up bad bank. This topic will fall under the GS3 part of the syllabus. Indian banking system or যিটো সৌজা ডাঙৰ ইস্যু হল খেতি হল তেওঁলোকৰ NPA level. India's NPA level progressively বহুতখিনি বাঢ়ি গৈছে. NPA means the amount of loan that the bank has given to the public or the company has turned bad, mainly to the company. So he can recovery one eye. Government has taken several steps, but still the recovery process is very slow, and the NPA level with the public sector bank is increasing progressively. So government has decided to set up two new entities. দুটা নতুন এন্টিটি সেট আপ কৰিছে গভর্নমেন্টে, এটা হল ন্যাশনাল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড বা NARCL, আনটো হল ইন্ডিয়া ডেট রেজলিউশন কোম্পানি লিমিটেড বা IDRCL. So NARCL will be formed by the public sector bank themselves. It will have 51% ownership of the public sector bank, and IDRCL, it will be the operational entity of NARCL. These entities, basically NARCL will buy the stressed assets from bank. Bankers যোনখিনি বেয়া লোন আছে সেইখিনি NARCL এ কিনিব আৰু IDRCL এ সেইখিনি NARCL ৰ হৈ পেলাই মেনেজ কৰিব, mainly to sell them in the market. So government has also provided rupees 30,600 crore as guarantee. এই গুটেখিনি বস্তু guarantee to কি হয় and how they are going to sell it and how bank is going to be profitable, we are going to discuss in the next slides. So before moving forward, let's understand what is a bad bank. Bad bank is an institution that buys the bad loans from the public sector banks or any other banking system. So at a predetermined price of bad bank scheduled commercial bank or pra তেওঁলোকৰ যোনখিনি বেয়া asset আছে সেইখিনি কিনি লয়. In return, the scheduled commercial bank get the money. তাৰ ফলত কি হয়, scheduled commercial banker যোনখন balance sheet যোনখিনি loss হৈছে সেই loss খিনি তেওঁলোকৰ reduce হয়. Their level of NPA decreases. Now the assets, the bad assets that the bad bank buys, they will sell them to potential buyers. বেলেগক তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব. So India কেছত bad bank হ'ব NARCL আৰু তাৰ operational wing India Debt Resolution Company Limited বা IDRCL. So why does the government need a bad bank? Because আমাৰ ইমান কেইটা institution আছে, still why do we need a bad bank? মই অলপ আগতে কৈছো যে government has taken several strategies, has employed several strategies, বহুত কেইটা strategy লগাইছিলে, still the NPA level has not decreased. If we see the graph, you can easily see that total 12টা public sector banker NPA level hol 5,46,615 crore. And your majority আছে SBI লগত, next আছে Punjab National Bank, Bank of Baroda, Bank of India আৰু Union Bank. Private banker লগত যোনটো NPA আছে সেইটো বহুতখিনি কম হয়, it's to the tune of 2,04,358. Majority of them belongs to IDBI Bank and Yes Bank. So why does a loan turn bad? So bank কি কৰে, bank customer পৰা deposit লয় আৰু customer তাৰ জায়গাত interest দিব লাগিব আৰু এটা সময়ৰ পিছত principal ঘূৰাই দিব লাগিব. This deposit is a liability for the bank. এই যোনখিনি deposit পায় সেই deposit খিনি bank business বা কোনো enterprise loan হিচাপে দিয়ে, and this will be an asset for the banking system. And for lending that money, bank will get both interest and principal. This interest will be used by the bank. This interest and principal will be used by the bank to pay back to the depositor. The difference between the lending interest and the depositing interest is the profit for the banking system. এতিয়া যদি banking systemত banker হাতত যদি যোনে যাক lend কৰিছিলে পইচা, এই পইচা যদি ঘূৰি নাহে, bank cannot pay back their depositors in time. Banker profitability কমি যাব আৰু banker যোনটো lending activity, সেই lending activity টো কমি যাব. So এটা loan যেতিয়া বেয়া হয় তাৰ banker profitability কমি যায় আৰু bank will be more risk averse. যেতিয়া risk averse হ'ব, banker
লোন দিয়া কমাই দিব লোন দিয়া কমাই দিলে কি হ'ব কোম্পানিজ বিলাকে তেওঁলোকৰ ওয়ার্কিং লোন তেওঁলোকৰ ইনভেষ্টমেন্টত যোনটো পইচা লাগে সেইটো পইচা নাপাব যাৰ ফলত কি হ'ব ইণ্ডিয়াৰ যোনটো গ্ৰোথ সেই গ্ৰোথটো কমি যাব ইট উইল হ্যাভ ৰিপাৰকাশন ফৰ দ্য হোল ইকনমি বিকজ গ্ৰোথ যদি নাবাঢ়ে যদি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়ে ইনভেষ্টমেন্ট নকৰে তেতিয়া হলে কি হ'ব এমপ্লয়মেন্ট নহব এমপ্লয়মেন্ট নহলে India's যোনটো ইকনমিক ষ্টেবিলিটি আছে that stability itself will be threatened ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিছে গভৰ্নমেন্ট has been recapitalizing the bank time and again গভৰ্নমেন্টে কি কৰে বেংকৰ হেলথটো ঠিক ৰাখিবৰ কাৰণে so that they can continue the lending activities government has been infusing capital in the banking system government banking systemত পইচা দি থাকে now this amount of money junto recapitalization hoy it is a wastage of taxpayers money because government of jehetu prothom kotha hol the public sector bank is a part of government so yate public money khumai ase secondly jetia bank government bankot paisa recapitalize koribo to tackle the NPA level tetia ki hobo hetu public or paisa waste hobo still despite doing these things the NPA level has not decreased so the only solution ki hobo jodi kunubai bankor bad loan to bankor pra kini loy yar duta advantage ase eta hol scheduled commercial bankers may stress asset hekini komi jabo and bank can resume their normal banking activity secondly junto bad bank ase they can sell these assets in the market so etia next question to ahile a entity duta NARCL aru IDRCL e keneke kaam koribo so NARCL ki koribo they are going to buy the bad assets say from SBI let's take an example SBI 100 কোটি টকাৰ bad asset আছে বা NPA আছে সেই 100 কোটি টকাৰ asset NARCL e কিনি লব এতিয়া NARCL এ যেতিয়া পেমেন্ট কৰিব লাগিব গুটেখিনি ক্যাশ পেমেন্ট নকৰে NARCL কি কৰিব 15% payment koribo cashot that means 15% out of 100 crore will be rupees 15 crore it will be a upfront payment baki jonkini remaining amount ase 85% ase ba 85 crore ase hekini ki koribo hekini security banabo eta it will be made into a security and that security will be given to IDRCL which is an operational wing of NARCL তেওঁলোকে সেকেন্ডাৰী মাৰ্কেটত সেই সিকিউৰিটি খিনি বিক্ৰী কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব এতিয়া দুটা কেছ হ'ব পাৰে যদি IDRCL এ সাকসেসফুলি বেড এসেট খিনি বিক্ৰী কৰি দিয়ে অফ 85 crore তেতিয়া হলে কি হ'ব বেংকক সেই 85 crore খিনি আকৌ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব পাৰিব ইন কেছ বেংক যদি IDRCL এ 65 crore only 65 crore বিক্ৰী কৰিব পাৰিলে বাকি 20 crore যদি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে তেনে হলে গভর্নমেন্টে অলপ আগতে কৈছিল যে এটা গ্যারান্টি ফান্ড খুলিছিলে 30000 কোটি টকাৰ গভর্নমেন্টে সেই ফান্ডৰ পৰা 20 কোটি টকা লব and government will add another 20 crore to the 65 crore 65 plus 20 rupees 85 crore hobo and this 85 crore will be given to the given to SBI so this 20 crore is the guaranteed money by government of India jodi kiba shortfall hoy government সেই পয়সাটো দিব this is how these two entities will work so what will be the implication of setting the bad bank eta ki hobo je banker jonkini bad আছে হেখিনি কমি যাব so bank will have more funds to loan out যেতিয়া বেছিকে ফান্ড লোন হিচাপে যাব ইনভেষ্টমেন্ট বাঢ়িব there will be more demand there will be more consumption employment বাঢ়িব and it will have domino effect on the economy so there ultimately economic growth বাঢ়িব but the picture is not as rosy as government has shown এনেকুৱা situation হ'ব পাৰে যত securities খিনি যোনখিনি সেল হৈছে হেখিনি তাৰ ফুল ফেস ভ্যালু পোৱা নাই বা সেলে হোৱা নাই তেনেকুৱা কেছত কি কৰিব কি হ'ব গভর্নমেন্টে তেওঁলোকে এটা পইচা যোনটো সেট অ্যাসাইড কৰি থৈছিল as government money সেই পইচা সেই যোনখিনি শৰ্টেজ হ'ব সেই শৰ্টেজ খিনি গভর্নমেন্টে পে কৰিব so there will be wastage of taxpayers money in that case আৰু এটা যোনটো ইস্যু হ'ল সেইটো কি হয় যে বেংকৰ যোনখিনি বেড এসেট আছে তাৰ ম্যাক্সিমাম বেংকে রাইট অফ কৰি দিছে তেওঁলোকৰ বুকৰ পৰা গুচাই দিছে and so it has zero value in their balance sheet
Now is a guarantee money to bank pabo. A guarantee money karone bank have to pay a regular payment to the government. So that is also an outflow from their banking system, and also the recovery rate of this stress asset is very poor. So in case the recovery is not done as expected, then it will further deteriorate the condition of the public sector banks. So that's all from bad bank today. ইয়াৰ পৰা মেইনছ question যোনটো set হ'ব পাৰে সেইটো হ'ল the reasons for high level NPA of public sector banks and how bad bank is going to tackle the problem of high NPA. That's all for today. Thank you.